full screen agada. Okay. തുടങ്ങാമല്ലേ? തുടങ്ങാം സാർ. So good evening. ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ക്ഷണിച്ച ഡോക്ടർ മനോജിനും ഡോക്ടർ റീനയ്ക്കും നന്ദി പറയുകയാണ്. പിന്നെ ഡോക്ടർ ബിദു ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? സെക്രട്ടറി വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ? ഉണ്ട് സാർ, ഉണ്ട്. Okay. So first of all, thank you for the invite. Second, I'll be discussing something about bronchial asthma, especially on the management part. Pakshe, I'll be concentrating on what we can do as a practicing doctor. Most of the theory I'll not be discussing. Even if theory comes in between, I'll skip. So that way we can proceed, I think. Okay, asthma is a episodic reversible bronchospasm plus inflammatory disease, which means because of the allergy or whatever trigger that starts the asthma, there is a bronchospasm and also there is an inflammation. There is a genetic and environmental component. For example, environmental component, the commonest example is viral infection. And there is a underlying bronchial hyperresponsiveness and the so-called airway remodeling. Adinapatti I'll say one or two sentences. Suppose we do not treat asthma or under-treat asthma. What happens is it goes on acting, or the muscle layer of the airways that acts more than normal. So any muscle that is acting more than normal hypertrophies. So when the airway muscle hypertrophies, what happens? Airway ki chuttumanallo muscle ulladu. So when it hypertrophies, it projects into the airway lumen. So much so, if we allow this airway to be constricted, constriction is brought about by the muscle. So when it is going on for a long period of time, there will be muscle hypertrophy, so much so it intrudes into the airway lumen and airway lumen becomes small. Appo ee bronchospasm korchu neendu ninnittu koranju kazhinjalum this will remain. It is like somebody going to gym, and if he doesn't go to gym for a few days, still the muscle remain for considerable period of time. Adu kazhiyumbo adutha asthma varum. So this will go on so much so, and ultimately your airway lumen will reduce. That is the so-called airway remodeling. So we have to prevent it, and that is the importance of preventive or the controller drug. ശരിക്കും നമുക്ക് bronchodilator മാത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്പോൺസ് വരും, but in the long run that is not enough. Okay, what is the course of asthma? 80% will have their first attack within 5 to 6 years. There are mainly two groups. One is the atopy associated. That is, in the family there is a history of atopy or asthma or skin problems associated. The second thing is the wheezing in early childhood that generally comes on with viral infection. So after about 4 or 5 years, the frequency of viral infection comes down considerably, so much so this wheezing goes off. Not that the propensity will go off, but since the infections are less, you are less likely to get a wheeze. So that is the so-called transient wheeze. When it is always associated with a viral infection, we call it as a infection-induced wheeze, or some people call it wheeze-associated LRI or whatever it is. Suppose it comes on for reasons other than viral infection also, for example, a strong smell, then
we tend to call it a transient wheeze of early childhood if it goes off after 5 to 6 years. So how do we know whether it is going to go off or not? See, suppose there is a history of atopic dermatitis in the family or the child, allergic rhinitis in the child, parental asthma, and wheezing coming apart from URI. Apart from URI as a trigger, and continued exposure of tobacco smoke. All these things will tell us that this possibly will not go off, because that is an important thing when a child of say 3 or 4 years are coming with wheeze following a common cold or URI. So after 2 or 3 episodes, mother will definitely ask this question whether it's going to stay, this wheezing is going to stay or going to go off. So if the child has got one or more of these features, the likelihood is that it may persist. And another important thing is bronchiolitis in infancy. That is another factor that may cause a persistent wheeze. The other two things, male gender and low birth weight, are relatively common in those who have a persisting wheeze. Now, what are the triggers? The most important thing is dust mite. It's not really the dust. Dust actually is not a big issue. The big issue is house in dust. And that's basically because of the dust mite. Then, of course, pollen, fungi, and all. Animal dander and irritants. Irritants means chandanatiri, tobacco smoke. Those are the examples of irritants. Now, the other things are exercise, which I'll come to later on. Viral infection, we already said. In toddler age group, they get viral infection. And that infection, after a few days, goes down the respiratory tract. And the airways get denuded. Airway epithelium gets denuded. So much so, the allergen, which was not having an access so far, now gets an access to irritate you, and you get a wheeze. Then changes in temperature and climate. Emotional expression, especially prolonged laughter and all. After that, they start wheeze. Then drugs, especially beta blockers. Because beta blockers we give for migraine. And many of them come back with exacerbation of wheeze. Okay, how do you diagnose asthma? The asthma and wheezing are slightly different, because wheezing doesn't mean that he's going to have it for a long period of time or lifelong. So asthma diagnosis is recurrent wheeze, which is reversible with bronchodilator or steroid, relatively febrile, with a family history of atopia or asthma or allergic rhinitis, and minimum 3 or more episodes. Because with 1 or 2 episodes, you don't stamp a diagnosis. And trigger-induced exacerbation. And although all these things give a clue, bronchial asthma per se is a very sort of iceberg disease, which means this classical presentation will be there only for about 1/3. Others may present with just cough. No reason, but just goes on coughing. Nocturnal cough, exercise-induced cough, persistent cough after an upper respiratory infection, which we said as viral-induced wheeze, and recurrent pneumonia at various sites. And if it is at the same site, it is usually in the middle lobe, because that bronchus has got a horizontal direction. This recurrent pneumonia is basically because of the thick mucus blocking the bronchus and causing stagnant secretions, which gets infected secondarily. Now, the lung function, I will not discuss in detail, just one thing, because nowadays spirometer is available in many hospitals. So if they come with the result, we can just have a look at FEV1, FEC ratio. FEV1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ
post expiration in 1 second. 80% of what is destined to come out with an expiration will come out in 1 second normally. In asthma, it takes a longer period of time to come out. So whatever is going to come out in 1 second will be less than 80%. So that is what is meant by that. And second, the reversibility with bronchodilator. The bronchodilator FEV1 will come back to 85 or 90. Initially, it will be less than 80, but you give a bronchodilator and again test, it will pick up. So that is another indication that it is a bronchoconstriction. Then excessive variability in peak expiratory flow rate. The peak expiratory flow meter is now freely available for purchase, which is less than 1,000 rupees. It's about between 650 to 800 rupees. It's available. And what we can do is വളരെ ശക്തിയായിട്ട് എക്സ്പയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് എക്സസബേഷൻ വരുന്ന കുട്ടികളിൽ we record peak expiratory flow rate every day, morning and evening. Best of 3 ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഉപയോഗം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഒരു 2-3 വീക്സ് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു കുട്ടിയുടെ നോർമൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Once you know the normal, then a fall in 10%, 20%, we can know that this child is going to have a wheeze by evening. In the morning itself, we will know that this child will wheeze in the evening because morning peak flow has dropped by 20%. So we can start treatment morning so that we can actually abort the anticipated evening exacerbation. So that is the importance of this peak flow meter. But naturally, very small child cannot use it. So they have to be a little bigger, like school age. Then following exercise, you develop that we will come to exercise, we will come to. And another point that is pointing towards diagnosis of asthma is improvement with anti-inflammatory drug for 4 weeks. Spirometry, I'll skip. This also I'll skip. Just one thing. Suppose asthma, the first, second, the amount of air that is expelled in 1 second will be less than the normal. This green is normal, so this is less. So this is less. This is FEV1. And in asthma, once you give a bronchodilator, it picks up. Not to the level of normal, but it definitely picks up. So that is the... Now, allergy skin tests. Most of the patients will be asking. We have actually done a study on allergy skin test in SATs a few years back as a part of thesis. We pick up so many allergens. And desensitization of all these allergens are actually practically not possible. That's one thing. Second thing, the reagent for this allergy test is not available and not at all standardized. We got it from Chennai, from Dr. Nagaraj, who is no more now. So that is one thing. Second thing, many of these allergy positivity do not correlate with our trigger-induced exacerbation. So allergy skin test is good for allergies other than asthma, actually. Total IgE level, allergic bronchopulmonary aspergillus, it will be something like a few thousands. Asthma also, with an atopy history, it can still be quite high. And once it is high, you can treat it as asthma, even before the criteria for asthma diagnosis fitted. Specific IgE level is possible, but it is costly and less sensitive as compared to skin test. So
For asthma, it is not done. But for other diseases, of course. Peak expiratory flow rate, I already discussed, so we'll skip this. That is the predicted normal of peak expiratory flow rate. 80%, up to 80% will accept. More than 20% drop. That is coming to less than 80% means this child is going to have an exacerbation. So we will start treatment at that point. So this is actually used in patients who are having frequent exacerbations. So they will be taught how to use it, and they use it every day at home. But not for each and every asthma patient, only for asthma patients who require frequent admission, so that we detect the impending exacerbation early and start treatment so that their school will not be suffering. So now I'll mention about asthma exacerbation. Acute exacerbation of asthma, the child is coming. How will you evaluate? How will you manage? Very simple it is. 3 grades: mild, moderate, and severe. So what is mild? Child is coming. I'll talk in Malayalam, which നമ്മുടെ കൺസൾട്ടേഷൻ റൂമിൽ വരുന്നു, നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു, വർത്തമാനം പറയുന്നു. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വീസൊക്കെ കാണും. ബട്ട് ചൈൽഡിന് വി അസസ് ബൈ ABC. എ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അലർട്ട്നെസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെരി സ്മോൾ ബേബി ആണെങ്കിൽ ടോൺ എറ്റോണിക് ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ. അപ്പൊ അലർട്ട്നെസ് അത് എ, അത് നോർമൽ. ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ബ്രീതിങ് അല്ല, ദി വർക്ക് ഓഫ് ബ്രീതിങ്, അത് നോർമൽ. സി സർക്കുലേഷൻ, അതെങ്ങനെ? നമ്മുടെ കാപ്പിലറി റീഫിൽ ടൈം നോക്കാം, നമ്മുടെ സാച്ചുറേഷൻ നോക്കാം. ഇപ്പൊ എല്ലാം പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. 92% താഴെ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ. അപ്പൊ എയും ബിയും സിയും നോർമൽ ആയിരിക്കും മൈൽഡിൽ. അപ്പൊ കൊച്ചു വരുന്നു, ചുമയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വീസ് കാണും, ചിലപ്പോൾ വീസ് കാണില്ല. പക്ഷെ കൊച്ചിന് ചുമയുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം. ആൻഡ് ദി ചൈൽഡ് ഈസ് ടോക്കിംഗ് ഫ്രീലി ടു us. This is mild. And how will you treat mild? Very simple. അയാൾക്ക് സാൽബ്യൂട്ടമോൾ ടാബ്ലറ്റ് കൊടുക്കുക, വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. Suppose the child is already on salbutamol tablet, then give 1 nebulization and wait. എത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യും? 4 hours. Why 4 hours? ഒരു സാൽബ്യൂട്ടമോളിന്റെ ആക്ഷൻ may last for about 4 hours. അപ്പോൾ ഇയാള് വീണ്ടും എക്സർബേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവന് ഒബ്സർവേഷനിലെത്തുന്നത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും എക്സർബേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ 4 hours they can go home on salbutamol. Only thing is, ഇവൻ കഴിഞ്ഞ 2-3 മാസത്തിനിടയിൽ ICUയിൽ എങ്ങാനും കിടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നും തിരക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ കിടന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് they are notorious for exacerbation and they are better discharged with a short course steroid. That I'll come to. അപ്പോൾ മൈൽഡ് എന്താണെന്നും എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും നമ്മൾ സെറ്റിൽ ചെയ്തു. Now coming to moderate. What is moderate? Again, use your ABC. Alertness is okay. Sensory is okay. Circulation is okay. 92+ under saturation. But work of breathing is increased. ആ കൊച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ടോട്ടൽ സംസാരം യൂഷ്വലി ഗെറ്റ്സ് ബ്രോക്കൺ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. അതായത് എനിക്ക് പാല് വേണം, ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ശ്വാസം എടുക്കാതെ പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ദാറ്റ്, പക്ഷേ അയാളുടെ അലർട്ട്നെസ് ഓക്കെയാണ്, അയാളുടെ സർക്കുലേഷൻ ഓക്കെ. ഇയാൾക്ക് give 1 nebulization, do not discharge, keep in OR for 4 hours, give 1 nebulization and reassess after 1 nebulization. അപ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. റീഅസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം. നത്തിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെസ്റ്റ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വരാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അവൻ വീട്ടിൽ പോകാൻ പാടില്ല. ഹി മസ്റ്റ് റിമെയിൻ ഫോർ 4 hours in the observation. എന്തിനാണ്? ഡിറ്റോറിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയാൻ. ഈ 4 hours കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴും അവൻ നല്ല പയർ പോലെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ then it means നമ്മുടെ മോഡറേറ്റ് എന്നുള്ള അസസ്മെന്റ് ഒരു ലേശം ഓവറായിപ്പോയി. മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഇറ്റ് വാസ് മൈൽഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ റീക്ലാസിഫൈ ആസ് മൈൽഡ് ആൻഡ് സെൻസിറ്റീവ്. മൈൽഡിനെ എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ വിടേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു.
രണ്ടാമത് സംഭവിക്കാനുള്ള എന്താണ്? ഇവന് ചെറിയൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ പോരാ. ആ കൊച്ചിനെ നമ്മൾ 2 more nebulizations at 20 minutes interval and keep in OR. And my policy is anybody who require more than one nebulization. എല്ലാരും കഴിച്ചില്ലേ? ഞങ്ങൾ മാത്രമേ. ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് കഴിച്ചുള്ള കുഴപ്പം. നേരത്തെ കഴിക്കണം. ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ആരോ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. Okay. So moderate exacerbation after one nebulization, if not improved sufficiently, must receive 1 dose of steroid and 2 more nebulizations and reassess after 4 hours. If 4 hours when reassess dischargeable ayengil, that is mild ayengil, he can be discharged on salbutamol plus a short course of steroid. This short course എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ it can be from 1 to 3 days. Suppose you start steroid early, generally you will not require a longer course of steroid. That I'll come to. Now, what is severe exacerbation? Severe exacerbation, moderate exacerbation, നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? Work of breathing increased. Severe exacerbation വരുമ്പോൾ A and B are abnormal. Alertnessന് പകരം drowsy ആകാം, സർക്കുലേഷനിൽ capillary refill prolong ആവാം, SpO2 drop ചെയ്യാം. That is severe exacerbation. Severe exacerbation വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ he should go into ICU. Severe exacerbation must have steroid immediately because steroid takes some time for its action to come. So give it early. 3 nebulizations with 2 drugs. That is ipratropium plus salbutamol at 20-minute interval into 3 times and oxygen. And of course, other ICU, of course, severe exacerbation, the ICU management, I will not do it. അപ്പോൾ മൈൽഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓസ്കൾട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് വീസ് കാണും, പക്ഷേ വർക്ക് ഓഫ് ബ്രീതിങ് കൂടുന്നില്ല. അതിന് സാൽബ്യൂട്ടമോൾ കൊടുത്ത് വീട്ടിൽ വിടാം. സിമ്പിൾ. മോഡറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു നെബുലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് റീഅസസ് ചെയ്യുക. മോഡറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യും? വർക്ക് ഓഫ് ബ്രീതിങ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആണ്, പക്ഷേ അലർട്ട്നെസ്സിന് പ്രശ്നമില്ല, സർക്കുലേഷൻ പ്രശ്നമില്ല. അതിന് ഒരു നെബുലൈസേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് റീഅസസ് ചെയ്യുക. റീഅസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നല്ല ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ 4 മണിക്കൂർ കീപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റിൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പെർസിസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ മൈൽഡ് ആയിട്ട് റീക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വീട്ടിൽ വിടുക. അല്ല ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് അത്ര പോരാ എന്നാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ give 1 dose of steroid, 2 more nebulization, reassess at 4 hours. Severe exacerbation ആണെങ്കിൽ directly they must go to ICU on oxygen, 2 drug nebulization, 3 doses and then ICU management. Okay. അപ്പോൾ acute exacerbation ഓഫീസ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇനി വിൽ ഗോ ഓൺ ടു ദി ലോങ് ടേം മാനേജ്മെന്റ്. Long term management, what are the things we should avoid? Allergens and irritants. How can we do that? Remove carpets and upholstery. Upholstery is not at all desirable in a child with asthma. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അപ്പോൾസ്ട്രിയിൽ അവൻ അടിച്ച് കളിക്കും, ആൻഡ് അതിൽ കമഴ്ന്ന് കിടക്കും, അടിച്ച് കളിക്കും. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആകുമ്പോഴേക്കും they will get a wheeze. Another thing is the curtains. അവര് കർട്ടന്റെ അടുത്ത് മൂക്കും വെച്ച് ചെന്ന് നിൽക്കും, വെളിയിലോട്ട് നോക്കി. അപ്പോൾ ഈ കർട്ടൻ നിറയെ പൊടിയായിരിക്കും. So these are the things that we have to actually tell them to look into. And woolen blanket, like ട്രെയിനിലെ AC പോകുമ്പോൾ പലർക്കും വീസിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് not really because of the cold air. Cold air also contribute, പക്ഷേ most important thing is that blanket. So use cotton. Then wash bedsheet. കാരണം ഈ dust, I told dust is not the culprit, it is a dust mite. So we have to kill it. So wash sheets. അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെല്ലാം ഇൻ ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ എന്ന് പറയും. അത് അത്ര ഒരു ഫീസിബിൾ കാര്യമല്ല. വാട്ട് വി യൂഷ്വലി അഡ്വൈസ് ഇസ് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് 1 ദിവസത്തെ വെയിൽ കൊള്ളിക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് ഇനഫ്. ദാറ്റ് വിൽ കിൽ ഓൾ ദി. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ അപ്പോൾസ്ട്രീഡ് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെടുത്ത് വെയിലത്തിടണം.
വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ദിസ് ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ് വിൽ പെരിഷ്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി പീപ്പിൾ ഡു നോട്ട് ഡു ഇറ്റ്. കാരണം വെയിലത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫീഡ് ചെയ്യും. കാശ് മുടക്കി അപ്പോൾസ്റ്ററി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പീപ്പിൾ ഡു നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ്. സോ although we tell them, they generally do not. പിന്നെ മാട്രസിന് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ എൻകേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇഷ്യൂ വരില്ല. പക്ഷേ പ്ലാസ്റ്റിക് ഈസ് എ വെരി അൺകംഫർട്ടബിൾ തിങ് ടു സ്ലീപ്പ് ഓൺ. ഒട്ടും ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഇല്ലാത്ത, അതുകൊണ്ട് അതും നോർമലി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു റെക്കമെൻഡേഷനാണ്. ദർ ഇസ് നോ പോയിന്റ് ഇൻ ഗിവിംഗ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ലൈക്ലി ടു ബി ആക്സെപ്റ്റ്. സോഫ്റ്റ് ടോയ്സും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങുക എന്നുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. സോ പറ്റുമെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ടോയുമായിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ അത് വിടില്ല. ഒരു പക്ഷേ അതിൽ അഡിക്റ്റഡ് ആയി പോയെങ്കിൽ then you have to wash it at least weekly and decrease humidity in the house. അതായത് നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ കിടപ്പുമുറിയിൽ ഇടാതിരിക്കുക. വാക്വമിങ്, നമ്മുടെ അപ്പോൾസ്ട്രീഡ് തിങ്സ് വാക്വം ചെയ്യാം. പക്ഷെ വാക്വം ഇസ് ലെസ് ഇഫക്റ്റീവ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു സൺ ഡ്രൈ. കോക്രോച്ച് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അലർജനാണ് കോക്രോച്ചിന്റെ എക്സ്ക്രീറ്റ മെറ്റീരിയൽ. സോ ഇൻസെക്ടിസൈഡ് അടിക്കാം, പക്ഷെ ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് എൻ ഇറിറ്റന്റ്. സോ കുഞ്ഞില്ലാത്തപ്പോൾ ഇൻസെക്ടിസൈഡ് അടിക്കേണ്ടി വരും. ആൻഡ് other hygienic measures that will keep cockroach away. Cockroach comes to eat whatever is left behind. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാഷ് ബേസിനിൽ പോവുക, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ചോറ് വന്നത് കാണാം, അതിങ്ങനെ താഴോട്ട് ചെല്ലുന്നത് തിന്നാനായിട്ട് വരും. സോ ഹൗ ടു അവോയ്ഡ് ദാറ്റ് സംതിങ് that we have to look at. Animalsനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യത്തില്ല. So what we can do is do not allow them in bedroom. Mold and damp walls, അതായത് നമ്മൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. So avoid damp walls and leakages. So that will take care of the fungus and fungal spore. And the other thing that we forget is cleaning air conditioner filters. Actually, it must be done every 2 weeks എന്നാണ് manufacturer പറയുന്നത്. At least monthly we should do. Irritant and chemicals. Passive smoking is the most important irritant. Then fumes from kerosene stove, food, agarbattis, another important. Strong odors. Some children get immediate and mosquito repellent mat and coils, because that is actually smoke that is coming. And chalk, very important. നമ്മൾ വീട്ടിൽ ബോർഡ് വെച്ച് കുട്ടികളെ എഴുതാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ചോക്ക് നമ്മൾ എഴുതിയത് മായ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മായ്ക്കുന്നത് ഡേഞ്ചറസ്, ദാറ്റ് വിൽ സ്പ്രെഡ് ഓൾ ദി. സോ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ താഴോട്ട്, അത് ഈവൻ സ്കൂളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, മോളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ തുടയ്ക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഡസ്റ്റ് വിൽ കം ആൻഡ് റെസ്റ്റ് അറ്റ് ദി ഫ്ലോർ. So now how to classify and start appropriate long-term management. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു acute exacerbation ആയിട്ട് വരുന്ന കുട്ടിയെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. Right now we'll look at, so when we start treatment, what are the risk factors that will predict a poor outcome? One, somebody who required ICU. They are likely to be less stabilized than the other people. Second, നമ്മൾ exacerbation treat ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ continue, നമ്മൾ naturally will be sending them home with bronchodilators and sometimes steroids. So they are going to the same environment. Suppose it was triggered by smoke and they are going back home and smoke is still there. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? What did nature do? Nature actually closed down the airway so that the smoke will not enter. What did we do? We forcefully dilated it. Now sending the child to the same environment. So more smoke will go in and it will sort of
perpetuate the. So that is another the trigger that is precipitated the episode, that should not be continuing in that environment. In which case our control will be less than adequate. And the other risk factors are for poor outcome. One is a risk of frequent exacerbation. That's what we said. അതായത് ICUയിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കിടന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അടുത്ത 2-3 മാസത്തിനിടയിൽ ഏത് URI വന്നാലും ICUയിൽ ആകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ആൻഡ് ഫ്രീക്വന്റ് എക്സാസർബേഷൻ വരുന്ന കുട്ടിക്കും എക്സാസർബേഷന്റെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. Incorrect inhaler technique or poor adherence, smoking, obesity, eosinophilia, and so on. The next important factor for poor asthma outcome, treatment outcome is fixed airway obstruction. As we നേരത്തെ പറഞ്ഞു, under treatment of asthma will produce a muscular hypertrophy and it decrease the lumen of airway. And third poor outcome of asthma is side effect of drugs, especially frequent steroid or high dose inhaled corticosteroid for a prolonged period of time. Initial above 6 years and below 6 years, two groups ആയിട്ടാണ് GINA classify ചെയ്യുന്നത്. I am not really sticking on to GINA guidelines, but almost sticking on to it. Start controller early. That is the most important thing. We should not wait for the airway remodeling to start. So any asthma, although intermittent ആയിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ mild asthma, നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്ടിങ് ബീറ്റ അഗണിസ്റ്റ് മതി എന്നാണ് ടീച്ചിങ് എങ്കിലും, if there are risk factors, it is better that you start straight away with inhaled corticosteroid low dose. This is the stepwise management. Step 1, we use as and when needed short acting beta agonist. That is, the child has got asthma today, then for 2-3 weeks he is okay, then gets another asthma. So there it is okay. But suppose the child is okay in between episodes, but still getting it a little too frequent, then even if your diagnosis is mild asthma, better that you start on low dose inhaled corticosteroid. Suppose the child has got asthma episodes, but in between episodes also the child has got some symptom like odamba chomaikun, rathri chomaikun, in which case it is always preferable to start low dose corticosteroids. The alternative would be like low dose theophylline and leukotriene receptor antagonist like montelukast. Now, if you just look at this table, see this is moderate exacerbations. This is sorry. Okay. This is step. ഇതിന് ഇടത്തോട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണം മൈൽഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം, ഇതിനെ മോഡറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇത് രണ്ടും സിവിയർ ആയിട്ട് എടുക്കുക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മൈൽഡ് ആവുമ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എപ്പിസോഡ്സ് സിംറ്റം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ആസ് ആൻഡ് വെൻ നെസസറി സാൽബ്യൂട്ടമോൾ മതി. ഓക്കെ. നൗ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എപ്പിസോഡ്സ് ചെറിയ രീതിയിൽ സിംറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ലോ ഡോസ് കോർട്ടിക്കോസ്റ്റീറോയിഡ്. സപ്പോസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എപ്പിസോഡ്സ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് സിംറ്റം ഉണ്ട്, അതായത് എല്ലാ ദിവസവും ആഴ്ചയിൽ 2-3 തവണയെങ്കിലും രാത്രിയിൽ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന് ചുമയ്ക്കുന്നു, സ്കൂളിൽ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് വൈകിട്ട് വരുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ മോഡറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും. അതാണ് സ്റ്റെപ്പ് 3 ട്രീറ്റ്മെന്റ്. സ്റ്റെപ്പ് 3 ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ മീഡിയം ഡോസ് കോർട്ടിക്കോസ്റ്റീറോയിഡ്, അല്ലെങ്കിൽ അതർ ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഈ കോർട്ടിക്കോസ്റ്റീറോയിഡ് പേടിയുള്ളവർ ലോ ഡോസ് കോർട്ടിക്കോസ്റ്റീറോയിഡ് പ്ലസ്
long-acting beta agonist. അപ്പോൾ എപ്പോഴും corticosteroid വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം control is always better with corticosteroid. അപ്പോൾ moderate exacerbation, moderate dose corticosteroid. Mild exacerbation, low dose corticosteroid. Severe exacerbation, high dose corticosteroid. So that is clear. വളരെ simple ആണ്. Moderate in moderate dose corticosteroid. Mild in low dose corticosteroid. Severe in high dose corticosteroid. ഇനി ഈ ഡോസ് ഓഫ് corticosteroid എവിടെ കുറയ്ക്കുന്നോ അവിടെ നമ്മൾ ലാബ ആഡ് ചെയ്യണം. You should add LABA. For example, here actually, where is in step 3, actually we want medium dose corticosteroid. If that is not being given, then give low dose corticosteroid plus LABA, plus long-acting beta agonist. When you come to step 4, you give high dose corticosteroid inhaled. Why the arrow is not coming? Inhaled high dose corticosteroid. If you do not want high dose, then you can go to medium dose plus LABA. And step 5 will have unconventional treatment like anti-IgE, oral steroid, etc. In a bigger child and adult, now the tendency is to use single drug for relief and control. That is formoterol plus inhaled corticosteroid combination. But in children, we are yet to start using it routinely, although we occasionally use it. So, step 1, as needed, short-acting beta, that we said. Step 2, low dose corticosteroid, that is mild exacerbation, mild asthma. Again, we said, if you are not very keen with ICS, inhaled corticosteroid, you can use leukotriene receptor antagonist, but it will be less effective as compared to ICS. And it is always important to get a control early. Otherwise, the patient will go to other people or most probably homeopathy also. So I prefer to start with steroid, and we can bring down the steroid and add SABA later on. That will come to. Now in step 3, that is the moderate asthma. In moderate asthma, I said medium dose corticosteroid. If you do not want medium dose corticosteroid, give low dose corticosteroid, but add LABA. That is what is given here. And the theophylline, LABA-ക്ക് പകരം theophylline ഉപയോഗിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉപയോഗിക്കാം. But the theophylline are notorious to produce side effects, and many claims, medico-legal claims are allowed because theophylline is not in the protocol. So theophylline, especially injection theophylline, we must be careful. Not that it is bad, actually it is a good drug, and there are a few children whom I know respond better to theophylline as compared to salbutamol also. And also, after a few doses of salbutamol, say 5 days of salbutamol, the effectiveness of salbutamol actually comes down. There also we have a theophylline role. But unfortunately, because of these medical legal issues, people are now not using theophylline. So that is the issue with theophylline. Not that it is a bad drug, although they say so many complications are possible. It's very rare actually. Okay, step 4 is high dose corticosteroid because it is a severe asthma. This you need not go on to these confusion. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന് ഒരു mild low dose corticosteroid, moderate medium dose corticosteroid, severe high dose corticosteroid. അതങ്ങ് ഫോളോ ചെയ്യുക. എവിടെയെങ്കിലും corticosteroid കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ലാബ് ആഡ് ചെയ്യുക. So that is
Then step 5 means നമ്മുടെ conventional treatment respond ചെയ്യുന്നില്ല. That will require unconventional drugs like anti-IgE, oral steroid, etc. Now, what is low dose steroid? Budesonide, will usually use budesonide, although some use fluticasone also. രണ്ടിനും ഏതാണ്ട് ഒരേ ഡോസ്. ഫ്ലൂട്ടിക്കസോൺ ആകുമ്പോൾ 125 to 50 ആയിട്ടാണ് വരിക. So instead of 100, you think of 125. So budesonide, anything up to 200 is low dose. 200 to 400 is medium dose. Anything above 400 is high dose. In children above 12 years, it is slightly higher dose is acceptable. അതായത് 400 ഇതിന്റെ ഡബിൾ ആകാം. 400 പകരം 800 high dose. But smaller children, 100 to 200, 200 to 400, and more than 400. Suppose the child is a toddler, like less than 5 years, then take the lower range. 100 low dose, 200 medium dose, and 400 high dose. Suppose the asthma is not getting controlled, we should look at inhaler technique, whether they are using spacer, etc., whether the adherence is good or not. Comorbidities, for example, has got a GERD or some other comorbidity, for example, heart disease, then they will get poor control. Ongoing exposure to allergen and irritants. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഡ്രഗ് കൊടുത്ത് we have dilated the airway and now sending to a place full of allergen means you are actually doing more damage than not treating the asthma at all. And lastly, the diagnosis could be incorrect also. Suppose it is a foreign body that is lodged there causing the wheeze. So when the control is not good, we have to check MDI adherence and use. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കണം and confirm the diagnosis of asthma. അത് if possible spirometry. Spirometry possible അല്ല, peak flow അറിയാമെങ്കിൽ peak flow എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് bronchodilator nebulize ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നോക്കുക. We expect some 20% improvement. Anything above 12 is acceptable. Remove risk factors. That's what I said. ഒരു അലർജിക് റൈനൈറ്റിസും കൂടെ ഉള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും improvement of asthma automatically comes. Consider stepping up treatment after ruling out all these things. Now, nalla control aayi. Now what to do? Maintain good control for 6 months. What I do is I maintain only for 3 months, but the standard recommendation is 6 months. And after 3 months, I reduce by 25%. And another 6 months again, bring down by 25%. And if the child is already on LABA plus ICS, taper ICS to low dose. Do not stop to low dose and then take off the long-acting long-acting beta agonist and then see. Now, less than 5 to 12 years age group. Less than 5 years, slight difference. Almost universally, you get a URI and then get a wheeze. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇതായിട്ടാണ് എടുക്കുക. ഇതിനെ we can forget. Symptoms like cough, wheeze, etc. during upper respiratory infection, but lasting less than 10 days. 2 to 3 episodes per year. No symptoms in between episodes. That is the so-called viral induced wheeze, but a mild thing. But here, symptoms last more than 10 days following viral infection, more than 3 episodes per year, and even between episodes, there are symptoms. This is actually more likely to be asthma. This is more likely to be infection-induced wheeze, which
is likely to go off as the child grows to school age, provided, of course, there is no family history of asthma. And this is a stage between these two. Treatment is the same. I need not elaborate on that, and you will see that the step 5 is not here. That oral viral infection induced prolonged cough. അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഈ viral infection induced prolonged cough shalyam. It goes on coughing for about 3 weeks. Okay, and it will not improve without treatment. Treatment നമ്മൾ usually we start with that will point of view. It is better to start with both ICS and short-acting beta salbutamol. Salbutamol plus ICS, and then maybe it will be required for about say 1 or 2 weeks, and then you can just take it off. So it need not be continued. Now, exercise-induced asthma means, Manojji, shall I continue or stop here? Continue, sir. Okay. Exercise-induced asthma means കുട്ടികൾ ഓടി കളിക്കുമ്പോൾ കളി നിർത്തി ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ചെസ്റ്റ് ടൈറ്റ്നസും ചുമയും വരും. ഒരു 1 hour അല്ലെങ്കിൽ 1.5 hours കഴിയുമ്പോൾ it will go off. And some children after 6 to 8 hours get another chest tightness. That is the late phase reaction. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ എയർവേയിൽ കൂടെ ഡ്രൈ എയർ പോകുമ്പോൾ it will absorb moisture from the airway epithelium, and that epithelium becomes hyperosmolar. That will damage the cell, and there is ready-made mediator bearing cells there. അതെന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ബ്രോങ്കസിനെ കൺസ്ട്രക്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നേച്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡി വരുമ്പോഴേക്കും ബ്രോങ്കോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരണം, ഈവൻ ഫോർ നോർമൽ പീപ്പിൾ. സോ അതിനുവേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെഡിമെയ്ഡ് മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഡീഗ്രാനുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ബ്രീതിങ് വരുമ്പോൾ there is a friction and there may be physical damage. Second is, yani paranja madiri, it will absorb moisture from the airways and make it hyperosmolar, and that will cause the cell to get damaged. Moona, cold air. Cold air will cause vagus induced bronchospasm. So normally kalikkinna samayathu adu atra കാണാറില്ല. After stopping exercise you find. Why? Because during exercise you have adrenaline. കാരണം ഈ കളിയുടെ ആ മത്സരീയ ബുദ്ധി വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് adrenaline secretion. So as long as adrenaline is there, there is an active bronchodilation. So once you stop playing, that adrenaline is gone, and it has got a very short half-life, not like salbutamol. So it goes off, and then the mediators histamine will take the upper hand, and you get chest tightness. അപ്പോൾ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, we can give a inhalation salbutamol before 10 minutes, 15 minutes before exercise. Then this exercise will not cause a bronchospasm. Why? Because your bronchus is already dilated, so the frictional force is less. Second thing is dry air will work. Udaharanayittu, suppose you have an option of, say, running or a football match and swimming. Always prefer swimming for an asthma child. Why? The air is almost 100% humidity, so it will not cause this dehydration. And cold air, രാവിലെ എണീറ്റ് ഓടുന്നതിന് പകരം വൈകിട്ടാക്കുക. So because early morning that cold
exposure also will cause both vagus induced, and also there is something called നമ്മുടെ കോൾഡ് ചെല്ലുമ്പോൾ ബ്ലഡ് വെസൽ ആദ്യം കൺസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യും, അത് കഴിഞ്ഞ് ഡയലേറ്റ് ചെയ്യും, വീണ്ടും അടുത്ത കോൾഡ് എയർ ചെല്ലുമ്പോൾ അങ്ങനെ പലതവണ ഉള്ള കൺസ്ട്രിക്ഷൻ ഡയലിറ്റേഷൻ ഓൾസോ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി റീസൺസ് ഫോർ. അപ്പൊ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആസ് ഐ സെഡ് ബിഫോർ എക്സസൈസ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ് bronchodilator. Steroid not necessary. If you want to use, you can use it, പക്ഷേ along with salbutamol. Steroid മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ it must be a long term. The child must be on inhaled corticosteroid daily. Then there will be protection, but that is a little bit overweight. Induced asthma is such a mild thing. You possibly do not need ICS. And the warming up, അത് ട്രെയിൻഡ് അത്ലറ്റ്സ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളതാണ്. വളരെ വിഗറസ് ആയിട്ട് ഒരു 30 seconds ഓടുക, ടേക്ക് റെസ്റ്റ്, അഗെയിൻ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ 2-3 times ആകുമ്പോൾ ഈ പ്രീഫോംഡ് മീഡിയേറ്റർ, ബെയറിംഗ് സെല്ലിലെ മീഡിയേറ്റർ എല്ലാം തീരും. പിന്നെ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡീഗ്രാനുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മീഡിയേറ്റർ അവിടെ ഇല്ല. ഇറ്റ് ടേക്സ് അനദർ 3-4 hours ഫോർ ദി മീഡിയേറ്റർ ടു ബി ഫോംഡ്. പക്ഷേ ഇത് കുട്ടികളിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. ദിസ് ഇസ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഓൺലി ഇൻ ട്രെയിൻഡ് athletes, and they used to do it before. Now they also stopped doing it because now salbutamol etc. is accepted even in Olympics, so they can use salbutamol and participate. It is not a performance enhancing drug. Salbutamol normal ആൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫോമൻസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യൂല. പിന്നെ എയറോസോൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള, അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഹേൽഡ് ഡ്രഗ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ഓറൽ ഡ്രഗ്, നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയും ഡോസ് കുറച്ച് മതി. സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് ഇറ്റ് ബൈപാസസ് ലിവർ. കാരണം ലിവറിൽ കൂടി ഏത് കയറിപ്പോയാലും കുറച്ച് മെറ്റബോളിസം ഒക്കെ നടത്തും, കുറേ ഡ്രഗ് അവിടെ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദെയർ. ആൻഡ് നാച്ചുറലി സിസ്റ്റമിക് സൈഡ് എഫക്ട്സ് തീരെ ഇല്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദി സിസ്റ്റം. ആൻഡ് നമ്മൾ ബീറ്റ അഗനിസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഓറലായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹാർട്ടിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഹിയർ ദാറ്റ് ഇഷ്യൂ ഓൾസോ ഇസ് നോട്ട്. ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിവൈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ കുട്ടികളുടെ ഏജ് അനുസരിച്ചാണ്. MD actually lung deposition is better with MDA as compared to nebulizer. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒ പിയിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈവൻ SAT-യിലും നമ്മൾ നെബുലൈസർ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്, അല്ല മീറ്റർ ഡോസ് ഇൻഹേലർ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. പക്ഷേ അസുഖമായിട്ട് വരുമ്പോൾ മീറ്റർ ഡോസ് ഇൻഹേലർ ഉപയോഗിച്ചാലുള്ള കുഴപ്പം, അത് കുട്ടികൾ ഈ ഇൻഹേലർ എടുക്കും, ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അത് അവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നെബുലൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി കുട്ടിക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആക്ച്വലി MDA ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ നെബുലൈസർ. അലർജൻ ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി, അതായത് ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷൻ, വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ആസ്മയ്ക്ക് അത് അത്ര നന്നായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല, സ്കിന്നിനൊക്കെ ഗുഡായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നമുക്ക് TH1 ടൈപ്പ് ആൻഡ് TH2 ടൈപ്പ് റെസ്പോൺസിനെ പറ്റി പിന്നെ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയാം. TH2 ടൈപ്പ് റെസ്പോൺസ് ആണ് അലർജിക് റെസ്പോൺസ്. അതിനെ TH1-ലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ IT വെച്ച് എയിം ചെയ്യുന്നത്. So as I said, in asthma it is not very good, very effective. So with that I'll wind up. Thank you very much. And if there are any questions, yes, I should take it. Thank you, Santhosh sir, for a very simple and informative talk. Now the topic is open for discussion. Those who have any doubts can directly clear the doubts from Santhosh sir. Sir, ഇപ്പം സാധാരണ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഈ നെബുലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ട്രിപ്പിൾ നെബുലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അത് ഇപ്പം അത് ഒബ്സൊലീറ്റ് ആണോ സാർ? അങ്ങനെ ഒരു ബുഡിക്കോട്ടിൻ നമ്മുടെ നെബുലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അക്യൂട്ട് ആസ്മ എക്സസർബേഷനിൽ കാര്യമില്ലെന്നാണോ പറയുന്നത് ഇപ്പം? അല്ല, നെബുലൈസ് ചെയ്യണതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പ്രയോജനം വരില്ല.
The reason is the acute exacerbation, what happens is അവിടെ കുറേ inflammatory cells ഇരിപ്പുണ്ട്, T cell ഇരിപ്പുണ്ട്. And in addition, ഈ ഒരു സംഭവം വന്നു എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ബോൺ മാരോയിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബോൺ മാരോയിൽ നിന്ന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ വരും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ആ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തടയണമെങ്കിൽ സിസ്റ്റമിക് സ്റ്റിറോയിഡ് പോകണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അവിടെ വരുന്ന ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ടി സെല്ലിനെ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല, കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ ഈ കാർഗിൽ വാറിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത മണ്ടത്തനം അതാണ്. ഈ വരുന്നവൻ ഇവിടെ ഒരുത്തൻ മുകളിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പിടിക്കും. അവസാനം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു. എന്താ, നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് അവരുടെ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബൊമ്പാർഡ് ചെയ്തു. അപ്പോഴേക്കും അതങ്ങ് തീർന്നു. ആ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വരുന്നത് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ അക്യൂട്ട് എക്സസർബേഷനിൽ സിസ്റ്റമിക് സ്റ്റിറോയിഡ് വേണം. അത് വളരെ പ്രൊലോങ്ഡ് ആയിട്ട് വേണ്ട. ഇൻഫാക്ട് നമ്മുടെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വരുന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ ഈ സാൽബ്യൂട്ടമോളിനൊപ്പം ഒരു സ്റ്റിറോയിഡും 1-2 ഡോസ് കൊടുക്കും, അതോടെ അങ്ങ് നിർത്തും. അത് ആക്ച്വലി ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് തിങ്. ആൻഡ് ജിന ഈസ് നൗ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദാറ്റ്. ഇപ്പോൾ അക്യൂട്ട് എക്സസർബേഷനിൽ സാൽബ്യൂട്ടമോൾ മാത്രം അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഗിവ് സ്റ്റിറോയിഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് SOS കൊടുക്കുമ്പം പോലും. അപ്പോ അല്ല, അത് പണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഓറലാണ്. നൗ ദാറ്റ് ഇത് അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട്, ഇൻഹേലർ അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് മൈൽഡ് എക്സസർബേഷന് നമ്മൾ ഇൻഹേലർ തന്നെ രണ്ടും കൂടെ കൊടുക്കാം. ഇൻഹേലർ തന്നെ. അത് ഞാൻ സാധാരണ ഈ വൈറൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വീസിന് ഇപ്പോഴല്ല, ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിലേ അതാ കൊടുക്കും. അപ്പൊ അത് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും കൺട്രോൾ ബെറ്റർ ആണ്. മറ്റേതിനേക്കാളും സാൽബ്യൂട്ടമോൾ മാത്രം കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കൺട്രോൾ ബെറ്റർ. പിന്നെ സാധാരണ എല്ലാരും ചോദിക്കുന്ന ഈ ബുഡിസോണൈഡും പിന്നെ ലിവോളിനും റെസ്പ്യൂൾസ് ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാമോ എന്നുള്ളത്? കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ. കുഴപ്പമില്ല. അത് എത്ര നേരം വെച്ചേക്കാം? അങ്ങനെ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ സാർ? അത് എത്ര നേരം വെച്ചേക്കാന്നല്ലോ മിക്സ് ചെയ്ത് എത്ര നേരം വെച്ചേക്കാന്നുള്ള ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ യൂഷ്വലി നമ്മൾ അത് പൊട്ടിച്ച് അപ്പം ഒഴിക്കുക, അപ്പൊ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നില്ല. നമ്മളപ്പം മിക്സ് ചെയ്യാന്ന് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. അത് തീരുന്നവരെ കൊടുക്കാന്നാണ്. അതെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഇപ്പൊ സ്റ്റിറോയിഡ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ 500 മൈക്രോഗ്രാമിന്റെ ആണ് ഉള്ളത്. ആ 500, കാരണം നമ്മൾ കൺട്രോൾ കിട്ടുന്നതിൽ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ ഡോസിൽ കൊടുത്താൽ കൺട്രോൾ കിട്ടില്ല. കൺട്രോളിന് നല്ല ഡോസ് കൊടുക്കുക ആൻഡ് ദെൻ ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. അല്ലാതെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് എപ്പോഴും ഫെയിൽ ചെയ്യും. സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആദ്യത്തെ ഡോസ് അത് 500 എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നും 500 ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുക. ബട്ട് ദെൻ റാപ്പിഡ്ലി ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ഈ ബ്രിങ് ഡൗൺ വരുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ നെബുലൈസേഷൻ എന്നുള്ള ഇതങ്ങ് പോകും. നെബുലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ ബാക്കി ബ്യൂഡിസോണൈഡ് അതിന്റെ റെസ്പ്യൂളിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്, മിക്സ് ചെയ്തിട്ടല്ല വെക്കുന്നത്. ബ്യൂഡിസോണൈഡിന്റെ പകുതിയും മറ്റേതിന്റെ പകുതിയും എടുത്തിട്ട് രണ്ടിന്റെയും അതാത് റെസ്പ്യൂളിൽ ബാക്കി കാണും. അത് അടുത്ത തവണ ഉപയോഗിക്കും. അങ്ങനെ. സാധാരണ ഈ വീട്ടില് നമ്മൾ നെബുലൈസേഷൻ എല്ലാവരുടെ മിക്കവാറും നെബുലൈസർ വീട്ടിലുള്ളവർ ഇത് രണ്ടും കൂടെ പൊട്ടിച്ച് സിറിഞ്ച് കാണത്തില്ല നീഡിലും. അപ്പൊ അവർ രണ്ടുപേരും പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ട് എത്ര നേരം വെച്ചേക്കാന്ന് ചോദിക്കും. ഓക്കെ. അല്ല, അതെനിക്ക് തോന്നുന്ന അളന്നൊഴിക്കാൻ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. അളന്നൊഴിക്കാൻ. അതെ. അര cc വെച്ച് ഒഴിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ 1 cc ആണെങ്കിൽ 1 cc. സലൈനോട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറയണല്ലോ? വേണ്ട, കാരണം ഒരു 3 cc ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നല്ല വേപ്പർ വരുന്നത്. പക്ഷെ എനിത്തിങ് അബവ് 2 cc ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ല വേപ്പർ വരും. 2 cc വന്നില്ലെങ്കിൽ സലൈൻ ആഡ് ചെയ്യും. കാരണം വോളിയം അത്രയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വരില്ല, ഈ ജെറ്റ് വരത്തില്ല. അതുപോലെ പിന്നെ ഒരു ഇത് നമ്മളിപ്പോ IG, നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പൊ അലർജി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ അലർജിക് കഫ്, ഇപ്പൊ ആസ്മ തന്നെ ആണെങ്കിലും കുറച്ച് സാധാരണ എല്ലാവരും പോയി ഒരു നമ്മളെ പീഡിയാട്രീഷ്യനെ കാണിച്ചിട്ട് പിന്നെ പോയി ഒരു ഹോമിയോ കാണിക്കും. ഹോമിയോക്കാരത് ആദ്യം IG ചെയ്യിപ്പിക്കും. അപ്പൊ IG ചെയ്തിട്ട് സാറേ അലർജിയുടെ ഇത് 1000 ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരും. അപ്പൊ ഈ IG മാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ സാർ? IG ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ മിക്കവാറും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു അലർജി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആസ്മ ആകാനുള്ള സാധ്യത ക്വൈറ്റ് ഹൈ ആണ്. അപ്പോ അത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി മെനി തൗസൻഡ്സ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അലർജിക് ആസ്പെർജില്ലോസിസ് സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട്
നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ IgE-യുടെ ലെവല് നമ്മുടെ ലെവൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ലെവലിലും വളരെ കുറവാണ്. അത് ഇയോസിനോഫിൽ നോക്കിയാലും അങ്ങനെയാണ്. സായിപ്പ് പറയും 400 ഇയോസിനോഫിലിന്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർക്ക് നോക്കിയാലും അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കാണും. സോ നമ്മുടെ ആ ഒരു പാരസിറ്റിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ബോത്ത് IgE ആൻഡ് ഇയോസിനോഫിൽ ബി ക്വൈറ്റ് ഹൈ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഹൈ വാല്യൂ കണ്ട് പേടിക്കേണ്ടതില്ല. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എബവ് 1000 നമുക്കിതിനെ ഒരു അലർജിക് ആസ്മ ആയിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കണം. അങ്ങനെ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. ഒരു IgE ചെയ്യിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. കാരണം IgE ചെയ്തിട്ട് ഇത് ആസ്മയാണ്, ഇതിന് സ്റ്റീറോയിഡ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ആൾക്കാർ അത് അനുസരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം അവർക്കൊരു എവിഡൻസ് വേണം. സോ ദിസ് വിൽ ബി an evidence. സ്റ്റിറോയിഡ് സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ MDI യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ? ഏതില്? അതല്ല, നമ്മളിപ്പം ഈ IgE ചെയ്തിട്ട് കൂടുതലാവുമ്പോൾ പ്രിവെന്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെ. സർ, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് സർ. നെബുലൈസേഷൻ വിതൗട്ട് ഓക്സിജൻ റിസ്ക് ഉണ്ടോ? വെൽ, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു മെഡിക്കൽ ലീഗൽ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നെബുലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സപ്പോസ് ചൈൽഡ് കൊലാപ്സസ്, അത് ഓക്സിജൻ വെക്കാത്തതാണെന്ന് അവർ പറയും. ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉത്തരം സിവിയർ അല്ലാത്ത എല്ലാ ആസ്മയ്ക്കും നെബുലൈസ് ചെയ്താൽ നത്തിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ വിത്തൗട്ട് ഓക്സിജൻ. പക്ഷേ വാട്ട് വി ഡു ഇസ് നമ്മൾ ഓക്സിജന്റെ ഒരു ലാഞ്ചന കൊടുക്കും. അതായത് ഒരു ട്യൂബെങ്കിലും നമ്മൾ വെക്കും. ആ ട്യൂബിൽ വരുന്ന ഓക്സിജൻ വെച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ബെനിഫിറ്റും ഇല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും വി ജനറലി പുട്ട് ഇറ്റ്. പിന്നെ ഓക്സിജൻ ഡ്രിവൺ നെബുലൈസേഷൻ വേണ്ടത് എനിത്തിങ് എബവ് മോഡറേറ്റ് കൂടുതലുള്ള എല്ലാത്തിനും ഓക്സിജൻ ഡ്രിവൺ വേണം. അതായത് അതിലുള്ള ഇഷ്യൂ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രോങ്കോ ഡയലേറ്റർ ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ റീന ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ അത് കരഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അതിന് ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നത്. ഉടനെ അവിടുത്തെ നമ്മുടെ എയർവേസും വലുതായി ഓക്സിജൻ അകത്തോട്ട് കയറുമ്പോഴാണ് അവിടെയുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽ അതുവരെയ്ക്കും അത് ചുരുണ്ടുകൂടിയിരിക്കും. അപ്പോഴാണ് അത് ഡയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അപ്പോഴേ അതിന് ഓക്സിജനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതേ സംഭവം ഇവിടെയും പറ്റും. ഇത് എല്ലാ ഓക്സിജൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാ ബ്ലഡ് വെസലും ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ബ്ലഡ് വെസൽ വികസിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവിടുത്തെ എയർവേ വികസിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. ചിലയിടത്തൊക്കെ ഉള്ള എയർവേ വികസിക്കും, ചിലയിടത്തൊക്കെ ഉള്ള ബ്ലഡ് വെസൽ വികസിക്കും. കുറെ നേരം ആകുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും വികസിച്ച് വരും. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ കുറെ നേരം ആകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജാണ്. ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഈ വെന്റിലേഷൻ പെർഫ്യൂഷൻ മിസ്മാച്ച് വരാം. അതായത് ബ്ലഡ് വെസൽ ഡയലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത്, കാരണം ഓക്സിജൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ബ്ലഡ് വെസൽ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ മറ്റൊരു ഡയലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഈ ഒരു മിസ്മാച്ച് വരും. ഈ മിസ്മാച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ആയിട്ടാണ് ഇത് നെബുലൈസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് എയർവേ ഡയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽ ഡയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവിടെ നിന്ന് മാക്സിമം ഓക്സിജൻ അവർ എടുക്കും. കാരണം ഓക്സിജന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയന്റ് വെച്ചാണല്ലോ ഓക്സിജൻ അങ്ങോട്ട് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മാക്സിമം ഡിഫ്യൂഷൻ വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരില്ല. വളരെ അപൂർവമായിട്ട് വരുന്ന പ്രശ്നമാണ്. വി ഹാഡ് എ കേസ്, ഇതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിലാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഈ നെബുലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ടകേന്ന്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊരു സീനാവും. അതുകൊണ്ട് although theoretically not needed, it is better that we use oxygen. Theoretically not needed. ഒമ്പതരയായി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തൂടെ? So I think no more doubts. I think it's time to wind up the session. On behalf of IAP Kollam and KGMOA, once again. One minute, Manoj. അല്ലെ, ഞാൻ ഈ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും എല്ലാം കൂടെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണോ അതോ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ ആവണമായിരുന്നു? അയ്യോ, അങ്ങനെയില്ല സാറേ, നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്.
എല്ലാം മലയാളം ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ. ശരി ശരി. Thank you, Santhosh sir, for coming and sharing the knowledge with us. And thank you all for participating in the CME. And good night for everyone. Thank you. Thank you, sir. Good night and thanks for Good night and thank you, sir. Stop here, madam. നിക്കാം നിർത്തി. Okay.